this. כן, מחמם, כן.
Shalom, hello. Hello, hello. What a beautiful day. What a beautiful, beautiful and exciting day. Nadav and Bon, Michal Shachaf, the first MC ever of Koolulam. the co-founder of Koolulam and CEO. We're really, really happy to be here with you. We're really excited. It's been a while since we did a Koolulam event, since COVID times, you know. And here, as you can see around us, 2,000 participants all across Israel, also outside of Israel, are starting to get here, and we're going to broadcast live it all for the first time. First time ever in Koolulam. We're broadcasting to you live, streaming this beautiful event. As you can see, people are coming forward to the stage and taking part of this very, very unusual, special, and first for us as well, right? First time for me live broadcasting. I know you're a celebrity, Nadav, but for me it's the first time. So I hope it all went well, it go well for us. I also want to mention we are in Ramat Nadiv. True. Beautiful gardens in the northern of Israel, right next to Binyamina. And we're really happy to be host here and to broadcast for you Koolulam live. We have a beautiful and emotional event today. Uniting Voices for Ukraine. The cause of all this event is to come together and put whatever people can, donate for the humanitarian aid for the refugees of Ukraine. And what we would really want to say is this beautiful sunny day that we're so privileged of having is not shining on everybody around the world the same way. It's funny, Nadav, because we postponed the event from last week because it was raining. Oh, because of bad weather. Bad weather. So this was a week ago. It was raining here a week ago. And now we have the sun smiling at us and waiting for us to send this good energy to the people around the world and mostly to the refugees from Ukraine. And we're really, really happy to sing the song Fix You. Fix You by Coldplay. Yeah, Yes. in 3 vocals. Some will be in Ukrainian also combined. Mm-hmm. And it's going to be a beautiful, beautiful arrangement that we're going to see these all 2,000 participants around us that are already gathering by their vocals to start learning their parts. Okay, so let's take it one step back and remember that a lot of the people who are watching right now, they know about Koolulam, they watch the YouTube. Not everyone. We have a lot of new people joining us from all over the world, and we're really excited to show you as much as we can to make you feel the experience of Koolulam. So what exactly, Michal, please try to explain, like, simply and short, what does Koolulam stand for? What are these people about? You said something about 3 vocals. What is about to happen here? What is about to happen is that 2,000 people that has no background in music, okay, are coming here to bring their voice to the group, to bring their voice to this mission. Because what we're going to do is that Ben Yefet, my beloved partner and the main conductor of Koolulam, is going to teach and to walk the participants through a process where they're being transformed from individuals into a group with a new co-creation. Because we have the new arrangement of Fix You in alto, soprano, and baritones. The participants, each one of them has his own lyrics with his part, and they're going to learn for 45 minutes, in less than an hour, they're going to learn their part, and eventually, after the 45 minutes of the learning, we are going to go into the live performance of all the vocals together. And this is the most exciting part for me. Each time on the first take, I'm crying. I'm already telling you, Nadav, I'm going to cry. Oh, I know. I remember it's been a while since we had this kind of event, like Koolulam, live with people because of the pandemic. Yep. But I must say that every time live, the live song starts, chills all over our body. All over the body. And I believe that you watching live with us will experience the same thing because it's unbelievable. The energy right here is unbelievable. And if you know Koolulam, you probably know it best for the YouTube clips. You're going to see the behind the scenes of the works and what has to be done in order for you to
to witness such coming together of people through music and combining their energy together for this beautiful event. Yes, because not only we're doing the takes of the final performance together, we also film it, record it, and distribute it online because we want to send this inspiration and energy as far as we can around the world. And we're really excited to come back after COVID. It's been a while since we got together. Can you imagine an initiative that is based on in-person gatherings and flights? What happened to him in the COVID time? So I'm really happy that it's behind us. Let's hope so. And today, for the first time, we see here 2,000 people came all across Israel just to sing with us. So let's talk about the people who came here and try to give you a bit of a taste of what someone who came here to participate are going through. So they're driving into this beautiful, beautiful natural area with all the trees and the nature of that Israel has to offer. And at the gate, they're greeted by people who will give them their own specific lyrics and part. And you can see, if you can see, people have pieces of paper in their hands, and they get it in accordance to their voices, right? Right. Usually the baritones, we give it to men, but not only, it's a low voice. Then we have the alt and the sopranos, which mostly usually for women. Mm-hmm. The soprano is for more higher voice. Yes. And the altos are more somewhere in the middle. Yes. Yeah. But it doesn't matter. Anyone can participate in any vocal. But one important thing that you missed, when people came in here, before they got their lyrics, they had a station of equipment that people donated. Donations? Yes, donations of equipment with specific lists that we published of specific equipment that is needed in Ukraine, which we are going to collect all those donations and to send it to refugees, mostly in Poland. So this is another spot to talk about, and it's really, really important. And I just was there, by the way, in the places where we collect the donations, and I was so chilled to see the amount of the equipment that people came with bags and blankets and coats and just name it. And I'm really happy to see that so many people care, and so many people showing up. And not just showing up with things, carrying things and bringing things. We're just starting the event. This is Otha, the co-founder of לקהל. My beloved partner. לכל האנשים במתחם האוכל, כל החבר'ה בצל, מבין אתכם. שלום לכולם, שמי אור, אני היזם של קולולם, ואנחנו מאוד מאוד שמחים להיות פה היום. איזה אירוע מרגש הולך להיות פה. דרך אגב, יש פה אנשים שכבר היו באירוע קולולם? מדהים. יש פה אנשים שזה פעם ראשונה שלהם? הלכנו, איזה פחד. לא, אני אגיד לכם משהו, אבל תראו, בדרך כלל מי שהיה כבר יודע, אנחנו לא מתחילים בזה שאני עולה ומדבר, או קולולם חלק מהעניין זה שואו, וזה באמת ככה כל הדברים שמתחברים יחד, אבל הפעם הרגשנו שזה אירוע קצת אחר, שונה. ויתרנו על הפתיחות הגרנדוזיות, על השואו, על הזה, ואנחנו באנו לפה בשביל לשיר. תקראו לזה עצרת קולולם, מה שתרצו, אבל הרגשנו שזה צריך להיות קצת אחרת. וכרגיל, כמו שאתם תמיד שותפים לדבר הזה, כי הבמה הרי היא איפה שאתם עומדים, אז אנחנו משתפים אתכם בזה עכשיו. שתדעו שזה האופי של המופע. הדבר הכי מדהים זה שלפני שבוע היינו צריכים לעמוד פה כולנו עם מטריות, ועכשיו כולכם עומדים מולי עם גופיות, שזה יפה דרך אגב, אבל זה פשוט מטורף, כאילו, איזה מדינה אנחנו חיים. ולחשוב על זה שביום שישי כולכם פה, כולנו פה עומדים בשביל לשיר שיר, כדי לתמוך במלחמה שקורית רחוק מאיתנו, ושכמה שהמדינה הזאת היא הפכפכה, כי אנחנו עושים את זה בשבוע
שאנחנו מתמודדים עם מלחמה בתוך הבית שלנו. ועברנו ימים מאוד מאוד קשים בישראל, ובאמת המקרי טרור שקרו בישראל, ואיבדנו אזרחים תמימים שנרצחו. ופתאום אנחנו לא שרים רק למלחמה מעבר לגבול, פתאום אנחנו גם, הקול שלנו הופך להיות למלחמה פה בבית. בהחלט, וזה בדיוק העניין. אנחנו רוצים להדהד פה את הקול ולתת השראה ולהדהד בעולם את הקול שאנחנו מעדיפים לשיר, להיות ביחד. אנחנו מעדיפים לחיות ביחד בשלום ולא במלחמה, גם בחוץ וגם בפנים. וזה המסר שיוצא מכאן היום. וכמובן, עם זאת, כל הדברים הנפלאים שאתם הבאתם, והכסף הרב שנתרם ומגיע לעמותה של ג'ני, שבזכותה האירוע הזה קורה היום. ג'ני היא העורכת וידאו של קולולם. הקליפ הראשון שג'ני ערכה היה One Day. זה קליפ שהגיע למיליוני אנשים ברחבי העולם והפך להיות המנון של שלום. ולפני כמה שבועות שהמלחמה באוקראינה פרצה, היא התקשרה אלינו ואמרה, אני לוקחת את הדברים שלי ואני טסה לקייב לחלץ את המשפחה שלי. ואמרתי לה, תגידי, את השתגעת? התחילה המלחמה עכשיו, מה את נוסעת? אז היא אמרה לי, אור, לא אני השתגעתי פה. והיא נסעה לאוקראינה והיא ראתה שקשה לה להגיע לקייב כי הדרכים חסומות. והיא ראתה את המצב שם והיא החליטה עם עוד חברים ישראלים, דרך אגב, להקים שם עמותה שמגייסת כסף וקונה תרופות, והם שולחים את התרופות לרחבי אוקראינה לבתי חולים. וכל הדבר הזה קורה כבר 3 שבועות, יותר מ3 שבועות, כל הכסף שנאסף פה מהמופע הולך להגיע לעמותה הזאת. אז אנחנו עושים דברים טובים, ואנחנו הולכים לשיר, והקליפ הזה שיצא מפה היום, יצא כמסר לכל העולם, שעדיף לשיר, בואו נשיר ולא נעשה מלחמה. אז תודה שאתם כאן, ואנחנו רוצים להראות לכם 2 דקות על מה האירוע הזה. תסתכלו על המסכים. אני מקווה שזו המלחמה האחרונה, ואנחנו במלחמה הזאת ביחד, ואין לי מילים יותר כמה אני מודה לכם על זה שאתם איתנו. אז ככה, אני בת 35, אני גרה בישראל 10 שנים. יש לי אמא ואבא ו2 סבתות, שאחרי פיצוץ של הבית שלי נשארו בלי בית. סבתא שלי חגגה יום הולדת 89 לילה לפני מלחמה. אני חוגגת יום הולדת מחרתיים. הייתי בארץ והתחילה המלחמה. אז אמרתי, אוקיי, אני טסה. כולם אמרו לי, לאן טסה? כאילו, בשביל מה? אמרתי, לא, אני חייבת לעזור להם. פשוט כתבתי פה שאני באוקראינה, היי, חזרתי, אולי אפשר לעזור. האיש הזה למצוא תרופות לפצועים ולשלוח את התרופות האלה. בוא נגיד ככה, יש לנו קרוב ל30 מתנדבים, יש לנו 3 פרמצפטים, כלומר 3 רופאים. היום יש פה מקומות כאלה שעושים הדרכה, מה עושים במידה ויהיה הפגזה, כן, כימית. זה כאילו מפחיד, לאן תברח מכזה דבר? ואני מקווה לטוב. אני תמיד אומרת על העמותה שהקמתי פה, החלום שלי, שלא יצטרכו אותנו. ממש, ממחר, שאף אחד לא יצטרך אותנו. תודה שאתם קיימים, תודה שאתם קיימים ויכולים לעשות דברים בשבילנו.
lights will guide. What you need. When you're trying your best but you don't succeed, when you get what you want but not what you need, when you feel so tired but you can't sleep, stuck in reverse, lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you when the tears come streaming down your face, when you lose something you can't replace, when you love someone but it goes to waste. Could it be lost? Tears stream down your face when you lose something you cannot replace. Tears streams down on your face, and I will try, lights will guide you. No. And ignite your bones, כולם, and I will try to fix you. צהריים טובים לכם. וואו, איזה התרגשות. כן, אז בטח הרגשתם את התקלה הטכנית שלנו, אבל אתם נפלאים, אתם נפלאים. חברים, קודם כל צהריים טובים, אנחנו כל כך מתרגשים להיות פה, והאמת שההתרגשות הגדולה היא לבצע את השיר הזה כולנו כאן ביחד, וכמו שאור אמר, אנחנו אנשים שחווים לא מעט, חווים לא מעט בעצמנו, פה בבית שלנו, אבל גם מצליחים לראות ככה עד לשם. אז אנחנו יוצאים עכשיו למסע שבו אנחנו נלמד ביחד את השיר Fix You. יש לי שאלה, מי פה קיבל ויצא לו ללמוד את השיר מבעוד מועד? וואו! וואו, איך היה ללמוד את זה מבעוד מועד? יופי! אני חייב להגיד שזה ממש מרגש, ואני ממש אשמח, תרימו עוד פעם את הידיים ותסתכלו לצדדים, ואני אשמח שתתפזרו בין המשתתפים. רגע, תכף אני אגיד לכם איך להתפזר, כי אנחנו הולכים לחלק אתכם לפי המקומות. אז, יש לנו 3 קולות. כל אחד יהיה בריטון, כל שני יהיה אלט, וכל שלישי יהיה סופרן. אז, ואיתכם, אתם לא תעשו את זה לבד, ולא רק איתי. יחד איתנו יש את מובילי הקול הנפלאים שלכם. על הבריטון, עדי עזרא. שלום, שלום. רגע, הבריטון נמצאים כאן? כל הבריטון, נכון מאוד, כל הבריטונים אפשר להרים רגע שנראה אתכם? מאוד בעדינות ליצור. לא, אבל כל הבריטון להרים את השירון הלבן שלהם. שזה ממש מתרחש כאן. אני אפילו... כן, כן. הבריטונים מדהימים, אבל אלטיות, אלטים, אתם פה? וואו, וואו. או, יופי, יופי. או, יפה מאוד. יש קרב, יש קרב. אז חברים, זאת ליאת חלץ, והיא הולכת להיות איתכם. אלטיות. ועל הסופרן תהיה יחד איתנו לי. Okay, so behind us right now, אנחנו בשידור, we're live. you can see behind us right now, every group of people get their vocal identity. They're all defined by the color of their voice and the color of the lyrics page that they have. Yes, first off, we can see Benny Effet, the musical director of Koolulam and the main conductor of Koolulam that is already starting to manage all the participants.
and to manage them by their place where they need to stand, because once we starting to teach them, he needs to understand each group, which vocal, which part they are going to learn. And one of the things that Ben was talking about right before we got the live is that for the first time, people here were learning the different vocals by tutorials that we sent them before the event. This is one of the adaptation from the COVID. You need to Since work with COVID, we started to do online performances, and we started to film tutorials of the conductors teaching the different parts. And now we sent all the participants. A week ago, we sent them all the different parts and the tutorials, so they came here and they're pretty much ready. Okay, so Ben is just going to give them like touch-ups, let's say. Okay, so this is what's happening right now. Let's recap what we just saw. So Or, your partner, My partner. he came up and told us about this event and what makes it special, and about Jenny, the chief editor, the video editor of Koolulam, Yes, and her she's- work in Ukraine. One of the main reasons we're here is Jenny, but before that, what Or was talking about is that in the past week, you know, we had a lot of struggles, let's say, here in Israel, and a lot of people asked us, are we still going to do the event? Are we still going to broadcast it? And we decided that we are going to do that because we want to show example that we want to sing. We want to sing instead of doing war. We just want to sing. We just want to get together. We just want to send harmony to the world. And then Or told about Jenny Danilenko, which is Koolulam's video editor, probably from day one. And Jenny, she's Ukrainian, and she went on the second day of the war. She left Israel and flew to Ukraine. Her parents and grandparents were still there, and she went to save them. And while she was there, she realized that she cannot live. She saw all the people and the children and the refugees and the need in medications. And Jenny just initiated an NGO, a Polish NGO, and started recruiting medicines and funds and equipment. And this is all for her. Now we're going to go back to the stage and see what's going on in Ben. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל את השיר הזה אנחנו הולכים לשיר באנגלית ובאוקרא. יפה מאוד, האוקראין שלכם משהו. אז אני אתחיל, אנחנו מה שנקרא, נתחיל מהחלק הכי טוב בשיר, האוקראינית. אני אומר משהו, אתם חוזרים אחריי, כמו שאני עשיתי שיעורי תהילים כזה, כילד תמני במורה. יא! יא! וריה! וריה! טו! טו! יוטבה! יוטבה! יא וריה! טו! יוטבה! רגע! חמים, הם יא חמים. וריה! טו! יוטבה! עכשיו אתם? יא וריה! טו! אני אתן לכם את הזינוק. יא וריה! Okay, so Ben is making sure that everybody here, even if he's Ukrainian or not, can't speak Ukrainian. The lyrics from this assembly that the Koolulam has made for this event has also English and also Ukrainian. So this is the part where he teach. Lights will guide you home. This is what he's teaching in Ukrainian. We're finding the right note. So again, you need to understand, Ben is a professional, and his job is to make this crowd, and as Michal said, of non-professional musicians. Let's say not musicians, At all. to be able to work as a huge choir. It's actually Exactly. harmony, just like as a choir, as you remember. It's very complex. In general, you know, Koolulam event is a very complex event. You have here 3 different productions. You have here the musical production, you have the video, the cinema production, and you also have an event production that is right here happening. And actually what we did and what Ben did and does in Koolulam is to develop a system, a method, how we can teach so many people a new arrangement
in such a short time. And one of the main things is to first to start with working with each group separately and to try to synchronize them. And starting to understand these symbols, these signs, where to stop, when to continue singing. So this is actually amazing because choirs would take weeks to perform one number. And the ambition of what Koolulam does is to get people to be on spot and in sync within 1 hour of learning a specific song. It's just amazing to see it just being born through the minutes passing and the concentration of everybody to Ben and his teaching. Yeah, and also you can see that we have 3 vocal leaders together with Ben, and each one of them is going to take responsibility actually on each one of the vocals in each one of the groups and to help Ben and support him. So each vocal leader is designated to one of the voices. Exactly. And will work with them. This is a development because it's like 5-6 years ago was when Koolulam started. Ben did the whole job, and it's like an adaptation. It's an adaptation. Usually in the past, in the beginning of Koolulam, we would separate physically the groups of the vocals and teach them separately. And now we don't want to do the separation anymore. It's it's make the event even more complex. And then we developed this system, this method with the vocal leaders to support the band, to help him, and to succeed in teaching 2,000 participants 3 different vocals of this new arrangement. זה נורא פשוט. אני אדגים אותו. Now we're going to watch Ben again, but soon we're going to go back and interview some people that came here. So let's go back to Ben. Let's go to Ben. Just a reminder before we do. נכון, ואת תהיינו אנחנו הולכים לעשות את זה שוב פעם, ואני הולך לחבר את זה עם כל הקולות, ואנחנו נשמע איך זה נשמע ביחד. אז זה היינו, אנחנו בכלל זוכרים. בטח שזוכרים. Lights will guide home and יש. Home lights will guide. יש. Lights will guide. 1. קדימה. 2. And 1, 2, 3, and Lights will guide you home and ignite your bow. Yav, yav, yav. בואו נעשה את הפזמון שוב פעם. הנה 1, 2, 3, ו... Lights will guide you home and ignite your bow. Yav, yav, yav. Good that you are here with us again, guys. We have here 2 amazing people, Shaked Goldstein, COO of Samsung Next, and Oran Zinger. She is a tech entrepreneur in the healthcare industry. And these are 2 ordinary day-to-day people who couldn't stand aside when they, like us, were exposed to what's happening in Ukraine. So tell us, Shaked, what did you do when you were exposed to what's going on in the world? So thank you, Michal, and nice to meet you, everyone worldwide. Actually, this journey started a month ago when I was in the U.S., sat with a friend, and asked myself, how is it going to be that we are here and we have a war in Ukraine? I found myself 24 hours after on the way to Ukraine in Kiev, to the part You of went the... to Ukraine? To Ukraine. You went to Ukraine, okay. And? I was part of the mission rescue that took oncology kids from the Kiev hospital, and brought them to Schneider in hospital in Tel Aviv. Wow, you brought kids from Kiev to Israel to Schneider Hospital. Yeah. Wow, amazing. Tell us. And I'm having my morning coffee,
and I get this text, look, I'm in Kiev. Yeah, I'm in can't hear Kiev. you. I have places on the bus. I have places on the plane. What do I do? So I say, okay, I have someone I know in Ukraine, someone I work with in Ukraine. I start calling up friends to get people who want to be rescued. And so Shaket tells me the bus is going to be in this little village in half an hour, and then this other little village in 2 hours from now. And I'm sitting, having coffee and just sending people to be collected. And when Shaket made it back to Israel, we sat down for a second, and it was just clear to us that was it. Like, we're in it. We know people on the ground. We're connected to it. We just saved some people's lives. And life was never the same since that day. Wow, such a brave people just to go into the fire, rescue people. You also initiated the corridor, right? An NGO. Tell us about the corridor. Well, what we're focusing on now is that little thing that we were doing back then. We today evacuate hundreds of people daily from like the most war-torn areas inside Ukraine. And it's really like important to us. Like, we don't just bring them to a border or bring them to safety. We have these connections already to the people, to the families. We're talking to them before evacuations and after. We have a great team of volunteers working with us. So let's say if this child has some medical problem, it's not only bringing them to safety, but we're going to help them, connect to the doctors they need and so on. That's a lot of what we're doing. And we're also doing a lot of work of just flying aid in, bringing in medications, and that also brings us to where we are here in this event, because Jenny, we ended up speaking to Jenny about a week ago, and we're trying to talk to her. It's like crazy, hectic schedule, and we talked to her, and she's in the middle of giving some medications to some elderly people, and we'd ask her, listen, Jenny, what do you need? Just give me more medications, okay? And as this event is taking place right now, Jenny's team is distributing our first shipment to them of medications, and we have like a whole salvo of them left to continue this cooperation. Wow, I'm so happy that you were exposed to this event and what's going on, and to Jenny, and also help this. And I must say, people that are watching us, ordinary people, day-to-day people, probably asking themselves, what I can do, each one in his own world, contribute as he can. And I want to ask you, what do you think people, day-to-day people that see the struggle, that see what's going on in Ukraine, what we can do? Look, how do you do it? You wake up in the morning, what do you do? Look, the real story about all the aid and everyone helping Ukraine is just the moment they hear the story, everyone wants to help. If it's someone who hears the story, says, look, I know Ukrainian, I can help you translate. And that even goes up to people who hear the story, say, look, I have a shipping company, take my services for free. Beautiful. And it's all about that trust. And when people want to help us in here and they don't have something organic, they go to our site, they go to our website, they make a donation, and that donation, goes to save 100 people, goes to bring medication in. It's that simple sense of just saving lives that connects us and everyone that we talk to. Wow, it's so much emotional to hear so many people just donating and volunteering themselves to this important cause. But at the end of the day, I assume things cost money. Shipping, transferring, driving, it costs money. How do you fund your activity? Well, a lot of that really does come from grassroots donations through our sites and all these relationships that we have. Like, people put in, like, drivers in Ukraine. They're volunteers. They're risking their lives because they're saving lives. So, people seeing us right now, it's like, it's not only about, the pain there. There's something you can do. I'm sure sometimes people collect food in your local, in your local town or something. Organizations should donate to Jenny, donate to us. It doesn't matter. Just you can be at home and still be part of helping out and saving lives. I want to ask one last question, Shaked. What motivates you? Where does it go? After the war will end, hopefully soon, will you continue with the corridor?
So yeah, the right question is yes. And the short answer is yes. What motivates me? Saving lives, people, and the small things that create impact. We are the people that like volunteers. We are the people that looking for the banana peels where we can pick them up and not waiting for people that will do something. And yeah, this is our mission for all the people. Don't wait. Be created the world that we want to be and not like wait for people. Beautiful. Thank you so much, Shaked and Oran. Continue inspiring us and the world with your good activities and positive activities. Thank you so much. Oran and We're Shaked. going back to the stage. Back to... מנגינה הבאה. וזהו. בריטון, we try. When you try your best but you don't succeed. מעולה. When you get what you want, but not what you need. סליחה. When you feel so tired but you can't sleep. מחכים. Stuck in reverse. Stuck in reverse. Stuck in reverse. אוקיי. Lights will guide. תמשיכו, נמשיך. And ignite. Yeah. With Inbal. So Inbal, first off, let's say it's not your first time in an event, right? No, it is my first time It's in your this first event. time? It's my first time, yeah. It's even better than what I wanted to hear. So, what's your impression so far? Oh, my impression is great. I'm really excited to be here. I was looking forward to come to Koolulam for a very, very long time. I was following on Facebook Koolulam, and I was so excited that they came here to Ramat Nadiv. I also near very close. I'm from Zichron Yaakov, and immediately I bought tickets, and I'm happy to be here. So it was a geographical reason why you didn't come to the event so No. far? You waited for us to be right here? No. It was really, I was excited because it was near, but not because of that I came. I like the thing of mass singing all together, the atmosphere, people together singing. I like Coldplay. Coldplay is great, and the song "Fix You" is amazing. So, all my family loves Coldplay. So a beautiful fit for you, this event and this song that we chose. yeah, You and have this weather. And the weather, of course. We're actually having the first day of summer this year right now. Like we were talking about it earlier, it was raining here a week ago and we postponed the event. You have any musical background? No, I don't. No musical background, except that I really like singing. I like music and I like singing, so that's it. So no professional background, No, just the nothing. love I just for love music. it. I love music, yeah. Love being here. Who did you came with to the event? Didn't hear you? Who are you I here came with my husband and my daughter, and a lot of my friends are also here with us. We came a lot of friends together. So happy to take part of this great thing. So first of all, I don't want to take too much of your time because we do want you and the family to remember and practice your part so you can take part of the performances. But tell us, what are your plans for the weekend? Because I know that people come to Koolulam in one way, and when they come out of Koolulam, especially an event with such a cause, they have a little shift of what they're trying and think about doing. So you have plans for this weekend? No special plans, no. No special plans. In 5 minutes, I'm going to be back home, so I'm probably maybe we're gonna hear Coldplay tonight. Oh, sweet. Yeah, maybe. So you haven't been in an event in Koolulam, but have you been exposed to the clips that are published on YouTube? Yes. So I have which one is your favorite? I don't remember something specific, but I saw a lot of them, and it always seemed very exciting.
So I wanted to be a part of it. Inbal, thank you very, very much for being here with us. And thank you, your Thank you. family, for coming over. We want to send you off Thank you. to the stage with Ben. Okay, thank you very much. Bye-bye. כמעט רוק'נ'רול, זה הסוף. אותו צליל. 3, טאדה! Okay, so you're getting now a split screen of us here on the station and Ben and the vocal leaders. And as you can see, we're progressing in the teaching and learning of the song. The core of the teaching. By the way, I don't know if you noticed, Nadav, but when Ben just went on stage, he asked how many people it's the first time. Like Inbal just was here, it's her first event. And I was so surprised, so many people, fresh people coming for the first time. And look how it looks, like they're professionals. I think every event of Koolulam, I'm always surprised of how many newcomers attend the event. Super responsible. Super so responsible in this hot day, the sunny day. I want you to see, this is something that I always find fascinating because Ben controls and guides the crowd with his voice, but he's also very animated. Like he uses his entire body to get people to the right pitch and to the right energy when it has to be low and when it has to be very, very high. Check it out. See, All of his body is dancing by the vocals. It's true. It's movement. The essence of this beautiful soul is music. Like Ben is music. And he's also presenting now Mili, the sign language, which we always important to have in our events. So this is something that Koolulam has been doing for a long, long time, giving sign language translations to the event. אני הולך ללמד את התפקידים שלכם בנפרד. אז שימו לב, אני רוצה ללמד שנייה את האלט. כולם בחיים, כולם איתי, בריטונים, אתם פה, חזרתם אלינו. בריטון, יש לכם עוד רגע לשתות מים. מחכים רגע נחים. חד משמעית. סופרן, חיות לגמרי. Concentrated, Focus. especially when you're outside, focused on the job, focused on their vocals, because the experience of taking part in this event and being the performer, you need to understand, the audience are the performers. This is something very unique to Koolulam. And your ability to stand in the random place that you have in the crowd, hearing the other vocals and knowing your lines, it's very challenging. And that's why once the teaching is done and the performance is fully put together, there's a sense of surprise because it's the first time you can hear that everyone does their together. parts. This is my favorite part, the first take, and we're all going to say it together. But one more thing I wanted to tell you is one of the most complex things in a Koolulam event, since you said the participants are the performers, is that in a real, not a real, like any other show that you go, you see a band and you go to a concert and you want to film this concert. So you film the stage and the performer, and you give sound for the performer, and you record the performer. When you have 2,000 participants, that they are the performers, so you need to film 2,000 performers to record 2,000 performers, and this makes the event very, very complex technically. Yes. Well, we do have camera operators. I think 7 camera operators. We have the drone for aerial shots. And crane and drone and 5 more camera people that go in between the different participants and trying to catch them in a flattering position. This is a band with 2,000 singers. Singers, yes. So we don't want to get into any ego issues. Everybody should get a chance to be on screen. And you'll hear me later. I will be up there on stage and tell everybody about these
small details of how to act when the camera is around you, and trying to pick up as much of the teaching right now, so when we start the performances, you can lift your head and look up to the stage and smile and not just stick your hand in your lyrics. I cannot concentrate in you, Nadav, the song. When you lose something you cannot replace, you know, this song is in my heart. I think every time Koolulam chooses a song to perform, because it's such a complicated feat to bring to perform, the choosing of the song. It's very, very challenging, you know, because every Koolulam event we have a social message that we want to bring, and by that we choose the song, and it's very, very complicated and very challenging to find the right song that describes the feeling, the message, the goal of the event. So I'm really happy that it's Fix You today. For me, it tells it all. Lights will guide you home. Let's move to the stage and see what's going on there. Tear stream, tear stream, tear stream. אפשר לשמוע tear stream של כולם? 3 and tear stream. רק אתם בלעדינו. 3 and tear stream. מדהים. 1, 2 and tear stream. מעולה. Down on your face when you lose something זה הרגע הזה you שאנחנו cannot replace. מייבבים בזיעה. Tear stream down on your face, and I will try. עוד אחד כזה. עוד אחד. Tear stream down on your face. שרמו בערך באזור הזה של מיקרופונים. Something you cannot replace. מצוין. Tear stream יופי. down on your face. עכשיו תתכוננו להקשיב. I will try. שימו לב להמשך. יאביה. Svici privedut tebe Utim. I zapaliaš tvoje tijelo. And I will try to fix you. עכשיו אתם, אין! רגע, אנחנו נלמד את זה רגע. אז קודם כל יש לנו חלק קטנצ'י כזה נוסף באוקראינית, כי אנחנו אוהבים את הלימוד להתחיל באוקראינית ולסיים אותו, זו מסורת ארוכת שנים בכולולם. אז אני אדגים שנייה את החלק הזה, גם הוא מאוד מאוד קל, ונשתמש בשיעור התהילים שלי מן המורי. אז אמרנו מה המילה הראשונה? סבי. סביצ'י. אז אני רק אגיד את הטקסט וכולנו נגיד אותו ביחד. סביצ'י. פריבדוץ'. טבה אודים. סביצ'י פריבדוץ' טבה אודים. אתם? סביצ'י פריבדוץ' טבה אודים. כן, יש לי איזה מין חוויה כזאת שאני בטוח שיש כל מיני דוברי אוקראינית בקהל ואומרים, מה הילד החמוד והתימני הזה עושה? אני עושה את... I'm doing my best. וכולנו. Yes. כי בסוף גם כשאנחנו שומעים ירושלים של זהב, זה מרגש אותנו. אז זה מה שהם ישמעו, וזה מה שהמטרה שלנו. שידעו שאנחנו מפה, עם האוקראינית השחוקה שלנו, עושים את זה מדהים. אז הכי חשוב זה ליהנות. אז היה לנו סביצ'י פריבדוץ' טבה אודים, ואז יהיה לנו איזה, מה כתוב? סליחה, פתאום יש לי בלק. וליה פרו... תביא לי שנייה את שלך. ולת, תודה. כן, איזה פליית. איזה כיף שאת פה. מה שמך? יוליה, אני מקווה שאת לא ממש נחרדת ממני. I'm doing my best, היא סולחת לי. תודה יוליה. אז אני אומר את זה שוב. איזה פליית. רגע, האמת, אפשר את שלך? היי יוליה. יוליה, יש לך תפקיד. יופי, הנה. בבקשה, תאמרי את... So we're back
and Ben is teaching the part in Ukrainian, which is always challenging, but not the first time in Koolulam. Not the first time. We have a lot of experience with different languages in Koolulam. We also performed a full song in Portuguese in Brazil right before COVID. And you know what? We also combined Zulu, which is one of the African. Yeah, it's one of the 11 languages in South Africa. One of the 11 official languages in South Africa. And we also sang in Arabic few different times, so we have a lot of experience with that. And you know, at first you always think it's impossible, yeah, like the people cannot sing in Ukrainian. But you see from time to time how the very special teaching part of Ben is giving them the confidence on doing it, and how it sounds amazing at the end. Here is the Ukrainian. סליחה, זה תמיד מרגיש לי לא גבוה מספיק, נכון? זה אומר שהפתיחות ממש קרוב אליהם. נכון, אז לי, תוכלי להדגים לנו, יעשי את זה יחד איתנו, תקשיבו. Свечи приведут тебе уди. להמשך. И запалят твое тело. יש לי גם הרצאה. מעולה. כל הכבוד, איזה מעולות. זה נשמע טוב מאוד. The sopranos are getting the hard part in the Ukrainian, and it seems like they're dealing with it pretty good. Seems pretty good. All the different events Koolulam has put together. ולי ממש תהיה איתכם עוד רגע שנריץ את זה, אבל אני עובר אל האלט, תפקיד שלכם תענוג. Love through music can come and touch people in so many different ways, in so many different parts of the world. Because Koolulam is an international initiative. It's long ago crossed the border of Israel and went to be a thing in the world and something that is available for people around the world. Yeah, you know, but Nadav, the music in Koolulam, it's just a tool. It's just a tool for bringing together people, for creating together, okay? Because people, when they step out of their comfort zone, you know, singing in public, people, the non-professional musicians, when they're singing in public, they're stepping out of their comfort zone. And only in this vulnerable place, they're really able to see each other and to connect with each other and to become this group, this choir, this huge choir that's performing together. Wow. We're halfway the teaching part. And it seems like the participants are getting this really, really well and really, really good. Even the Ukrainian part, let's hear them. I will try to fix you. יכול להיות שלמדת את זה בבית, היה try ארוך, אז ניסינו אותו והחלטנו שזה כבר לא עובד. Okay, so this is a small difference between what they learned in the tutorials back home and what they decided right now or just before to shorten one of the sentences. Now it's the baritones, which mostly men are participating in the baritone. קודם כל נעשה את זה איתם, ואז ניתן לזה. את הפזמון האוקראיני. אנחנו עושים את הפזמון. מדהים, פזמון אוקראיני. סוויצ'י. קדימה. סוויצ'י. סוויצ'י. סוויצ'י פריבלוף. יש? 1 and go. סוויצ'י Participants right here are being exposed not only to a song with the combination of the vocals, it's also a new culture, a new language. And they need to sing in this new language that they just been taught. Have you ever had a chance to learn Ukrainian? Actually never. This is the first time. This is my first lesson in Ukrainian.
Now we're going to see how it sounds from the beginning, all the teaching part that they've been through. Now we're going to hear it live for the first time. So you need to understand, 30 minutes have passed, 30 minutes of learning, and we're going to hear the first result, first rehearsal, fully put together. After 30 minutes, that's it. Try your best, but you don't succeed. When you get what you want, what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in reverse. Stuck in reverse. Stuck in reverse. Hope lights will guide. Hope and ignite. Hope. Yav, yav, you tell me. Down on your face when you lose something you cannot replace. Tears stream down your face, and I will try. Tears stream down your face when you lose something you cannot replace. Koolulam. Tears stream down your face, and I will try. Let's go! ספיצ'י, Spicci приведут тебе מחכים. изобра. תכף נצטרך לקבוע בזה. ועכשיו אנחנו. I will try to fix you. וואו, אתם נשמעים, תקשיבו, זה גם קרה מאוד מאוד מהר. לא יודע אם מישהו, אלה שהיו פה, אנחנו לא מפסיקים להשתפר, כל הכבוד לנו. כל הכבוד לכם, אתם מדהימים. והאנשים שהגיעו מוכנים, הפכו את הלימוד לחוויה אחרת, מיוחדת וקלה. אנחנו נעשה. בדיוק האמת שאת איתי, כי זה בדיוק מה שרציתי עוד לעשות לפני שאנחנו עוברים לביצועים. אז אני רוצה רק עוד פעם אחת לומר את הטקסט. בום! עכשיו היא תעזור לנו. את אומרת את זה במשפטים שלמים. ספיצ'י פריבדו שתבה. Spicci приведут тебя. לא, אבל לא עם צלילים, כל אחד פה עם ציל אחר, את מבלבלת את הכל. רק טקסט. רציתי שיפה. את מושלמת. Spicci приведут тебя удим. אתם! Приведут тебя удим. רגע, אני רוצה להגיד משהו. לי עזר לי, שמעתי בה יותר משכנע, כשעצמתי עיניים ואמרתי, איפשהו, גם אתה אוקראיני. אז עכשיו תגידו את זה לעצמכם, ותקשיבו במשל הבא. Запалят твое тело. זאת אומרת, זה איזפלת וויה תירו. מעולה, וההמשך אנחנו כבר יודעים אותו.
יוליה, את אלופה, את הורדת לי כל כך הרבה חרדות באירוע הזה. כל הכבוד ליוליה! תודה רבה ליוליה. אז עכשיו, באווירה הזאת אני רוצה שכולנו נשיר את הפזמון האחרון, בדממה מוחלטת, שהוא יהיה בשיא הריכוז, כולנו ניכנס ביחד, אנחנו לא נשיר דבר, ואנחנו יכולים ללכת טיפה לכאן. אני רוצה שתסתכלו לכיוון הזה שלנו, אוקיי? ואני אתן לכם, זה מספיק לי. אז בעצם הצלילים שלכם זה ספיצ'י, ושלכם זה ספיצ'י, ושלכם זה ספיצ'י. אוקיי? אפשר לשמוע רק ספי? One, two, three, and go. זה שאף אחד לא יסיים את הצליל שלו עד שאני לא סוגר אתכם. זאת אומרת, I will try. ארוך, אוקיי? בוא נעשה איזשהו פעם את הכל. הנה, 1, 2, 3, and go. אנחנו סיימנו את הלימוד, אני רוצה עוד בום ממש ממש גדול. אלופי עולם! אלופי עולם. כן? וואו, 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 תעשו קצת כפיים לעצמכם, איזה ביצועים! הבריטונים, הסופרנים, תעשו קצת רעש, הארץ. מעולה, אני לא יודע אם זה השמש או שזה אתם, אבל חם, חם, חם לוהט פה. כל הכבוד לכם, זה היה מדהים, מדהים, מדהים. אני הולך לספר לכם כמה דגשים לקראת הביצועים המצולמים, אבל לפני זה אני אעבור לדבר באנגלית לשנייה, ואני אסביר לכם למה. בעמדה שם הגבוהה מאחור, מיכל שחף, תעשו כבוד למיכל שחף, פגשתם את אור בהתחלה, את בן עכשיו, היזמת, הצלע הנשית של שלושת היזמים של קולולם, תעשו רעש. ואנחנו משדרים משם בפעם הראשונה, בתולדות קולולם אנחנו משדרים בלייב, סטרימינג, אל האינטרנט, יש עשרות אלפי צופים עכשיו שרואים בפעם הראשונה את תהליך הלימוד, וכמובן את הביצועים המדהימים שלכם בהמשך. אז אני אספור על 3, אנחנו נסתובב אל מיכל, ננופף ונגיד שלום לכל מי שרואים אותנו, בסדר? מדהים. 1, 2, 3, שלום! Thank you for joining us from all over the world in this live streaming broadcast of Koolulam performing Fix You by Coldplay. Thank you everybody for being here. ועכשיו כמה דגשים לקראת הצילום. אז, כמו שאתם מכירים, יש בקולולם שני חלקים. אחד זה החלק המדהים, האנרגטי והמופלא שאתם נמצאים בו עכשיו, וזה האירוע עצמו. והחלק השני הוא מה שאנשים בבית רואים, ומכירים, רוב האנשים מכירים את קולולם מלראות, מה? את הקליפים ביוטיוב, נכון. אז לחלק שבו אנחנו נצלם אתכם לקליפ, דבר ראשון כולם מוזמנים להצטרף. כל מי שישב עד עכשיו בצל, הקשיב, למד, זה הזמן להצטרף ולהתגודד פה. כמה דגשים. אתם להקה של 2,000 אנשים, אוקיי? אנחנו מצלמים אתכם על כל 2,000 האנשים שפה וגם מקליטים אתכם. ולכן יש מיקרופונים משוכללים מהעתיד שיקליטו את הקולות הנפלאים שלכם. אז מי שמאחור לא צריך לצעוק יותר חזק, הכל פה מהונדס ככה שתצאו הכי טוב שיש, תהיו נינוחים, תשאירו את התפקיד שלכם. יהיו פה המון המון צלמים עם מצלמות, מצלמות רחב, מצלמות בידיים, רחפנים. אנחנו בשלב שאנחנו כבר מכירים את הטקסט, מכירים את התפקיד שלנו, תרגישו בנוח
לא להיות תקועים עם הראש בתוך הדף, להרים אותו, לחייך, לשים יד על מי שבאנו איתו, או חברים חדשים בהסכמה. בסדר? באנו ליהנות, באנו להראות לעולם מסר של אהבה דרך מוזיקה, וזה הזמן שלכם לבוא לידי ביטוי, להתרגש איתנו. אז אם עובר לידכם צלם, בנונשלנטיות, הנה מיכאל פורצקי פה עם המצלמה, עושים צעד אחורה שהוא יוכל לעבור ולתפוס אתכם. אל תסתכלו למצלמה, אל תצלמו בעצמכם, מיכאל ודומיו הם מקצוענים שאין דברים כאלה, תנו להם לעשות את העבודה שלהם. בסדר? סיכמנו? כל מי שבצדדים, הזדמנות אחרונה להצטרף אלינו, בצל לא כזה נעים, תקשיבו, זה overrated צל. אנחנו הולכים לעשות 4 טייקים של ביצוע מלא של כולכם, כדי שנוכל לעשות מזה את הקליפ האחד, היפה והנכון, בשביל המטרה החשובה שלשמה כולנו התכנסנו פה. אז שוב, תודה רבה רבה שבאתם, ועכשיו, לפני שאנחנו מתחילים רקורד על האודיו ועל הוידאו, בואו נעשה איזשהו חימום קטן, בסדר? שנראה שכולנו על אותו דף, תנסו, רגליים ברוחב כתפיים, בסדר? ובואו נתחיל בסיבובי כתפיים. עדינות. עידו שפירה, טוב לראות אותך. ימינה סיבוב. צד שני סיבוב. לפרוס ידיים למעלה. וקצת על קצות האצבעות, לעלות ולרדת, לעלות ולרדת, לעלות ולרדת. ואולי לקפוץ קצת. בשלב הראשון לנתק טיפה מהאדמה, בשלב השני לנתק הרבה מהאדמה, ובבקשה להרים את השירונים באוויר, להרים אותם, גבוה! אתם כל כך יפים, אל תפסיקו, קדימה! וימין, שמאל, ימין, שמאל, כן! אתם חמים? אתם מוכנים? מצוין! חברים, אתם נראים נהדר. אתם גם מרגישים טוב? כולם על זה? יופי. רגע לפני שאנחנו מתחילים במלאכה שלשמה התכנסנו, בואו ניקח נשימה עמוקה ונוציא אוויר. יד ימין עולה למעלה עם נשימה עמוקה ונוחתת בעדינות על הלב. תרגישו את הלב שלכם פועם. מי שלא מרגיש, יש עמדה של מד"א ביציאה. מי שמרגיש יותר מדי, חבר'ה, תכנסו לכושר, לא הגיוני, קפצנו 20 שניות בגדול. משתתפים ומשתתפות, גבירותיי ורבותיי, לביצועים המדהימים שלכם, אני רוצה להזמין את בן יפת! תודה נדב, ובהזדמנות הזאת אני גם רוצה להגיד תודה רבה לעדי עזרא! תודה רבה ללי מטטוב! ותודה רבה לליאת חלץ! ותודה רבה למילי נווה. ותודה רבה לרמת הנדיב, אבל אני אגיד תודות כאלה בסוף אור. אז כולם, אתם תודה, אני משחרר, ואני רוצה גם להזמין על הבמה את הנגנים שלנו. אז בואו תעלו אלינו. על הבאס לחמי. תודה רבה. על הבאס. לחמי ורן שהצטרפו אלינו, ותמיר על הטופים, וניצן כמובן על הקלידים שהיה כאן לאורך כל הדרך. אז תגידו שלום למפיק המוזיקלי שלנו להיום. האם אפשר לקבל את עצמי טיפה יותר באוזן? יש לי חוויה שבגללה אני צועק. תודה. וואו, אני ממש מתרגש בשביל כולנו למה שעומד לקרות עכשיו. אני נותן איזשהו מין קלאפ כזה עבור הצלמים, ואז אנחנו ננשום ביחד איזושהי מנגינה, ואז אנחנו נתחיל עם
ומשם, live it, תהנו. תגידי כשמותר לקלאפ. כל הצלמים, in 3, 2, 1. מדהים. אנחנו מתחילים, בהצלחה לכולם. בסדר, לאט לאט. אנחנו אמרנו למחשב לקחת גם כוס מים. כן, הסיבה בגלל שהחום קצת מחמם לנו את המחשב, אנחנו אומרים לו, תרגע, I will try to freeze you, ובסוף זה יקרה. אני גם ממש רוצה להמליץ לכם ככה, יש כאן כל מיני צלמים שמסתובבים, עזבו אותם, תהיו ברגע, תהנו לשיר איתנו ביחד, ולשיר ככה לעבר המיקרופונים, כתפיסת עולם. הם נמצאים פה? אתה תגיד לי כשאתה מוכן. בינתיים אני אכיר להם את המיקרופונים. אנחנו מוכנים? אז הנה, אכיר להם את השמות של המיקרופונים, אבל זה נעשה בפטייק הבא. אוקיי, אז התחלנו. אתה צריך עוד קלאפ או שאנחנו בסדר? We're good? לא, מעולה, אנחנו מתחילים חברים. 3, 2, 1, here we go. קודם כל אנחנו נשמע קצת מוזיקה, ואז אנחנו ניכנס. Every time.
you hear it for the first time brought together, it's just chilling. I don't want to take my sunglasses off. You got to see, I'm a bit crying. I'm crying. You know, for me, this moment, you know, after so long without having this is really, really exciting, and I'm so happy. People, you know, it's so hot, and people are standing and learning and singing, and you know, wow. Just everybody here showing up, supporting the cause and taking part of this beautiful thing. When we interviewed our friends over here, you asked them about what people can do. People see on TV and on the internet, on their phones, they see what's happening, they want to do something, and they don't know exactly what. We're just a small civilian in this huge, great world with all these bad things happen. And I think just being here, coming over and supporting is so much. There's a famous author, Israeli author called Amos Oz, and he talked about social change and what a single person is supposed to try and do. And he said that not everybody can be like Jenny. Not everybody can be like this bulldozer, this excavator that moves mountains. A lot of people can do what they can do in their own surrounding with a spoon, with a teaspoon. And he called it the Knights of the Teaspoon. Like, take responsibility of social change in your own small circle around you and do your part. I always say it's enough. Each one of us needs to do what he can in his own circle, in his own environment, and it's enough. Think that if every person in the world will do something small, how big the change and how big is the influence. And you know, each one of us, and this event is a result of each person that is doing its own in his own environment. I don't know if you know how many people volunteered here. The sound, the lights, graphic people, content people, the camera people, so many people just volunteered. I have my sound, I have my camera, and you know, this is not ordinary thing to see and to experience. And I'm so happy that people connected so quickly to this important cause. And you know, you don't need to be Jenny. One in a million. But I think that each one of us, only by bringing people that brought small equipment here to the place where we collected, that's enough. You don't need to do more than this. And being here, it's a lot. Standing here under this sun, and it's hot, and standing and learning for 30 minutes, 45 minutes, and not abandoning this area. This is a lot, and I think that at the end of the day, when we will publish the final video from this event, and people in Ukraine will have the ability to see how many people from Israel did this for them, to help them, to support them, to send them harmony and good energies. And I hope that it will help in some way, you know? Yes, all of us as people, we come together, and I think that the key, the compassion is such a key for just living together in this global community that we're a part of. There's a story, an old Jewish story about a person going to heaven, and he gets to the gates, and he gets the tour. So the angel that tours him tells him, "I want to show you hell first." And he reaches to this big room with a big round table. And a lot of people sitting around it, and they're miserable because there's a big hot soup in the middle, and everybody has spoons, but with very, very long handles, and they can't feed themselves. It's too long for them to feed. They can reach the soup, but they can't feed themselves, and they're miserable because they're hungry. And then he said, let's move to another room, the heaven room, and it's the same room, but in this room, people feed each other, and they use the same tool, but they see each other and they feel each other. And that's all it takes for this world to be better, for us to be able to see each other. This is also part of the experience in Koolulam, because we lean in each other.
if you are in one part and one in another part, I always look at you when you start, when I start. We help each other, we look at each other, we lean on each other, and this is the only way to succeed in creating this harmony together. And by the way, we're just going to see the second take. This is the second one out of 4. In every Koolulam event, we do 4 takes. And you can see how gradually, from take to take, it sounds better and better. People get more confident, more free. Let's hear a bit the participants. I will try. I can let you dream. Tears stream deep down on your face. When you lose something you cannot replace. Yes, qui vous accepte ou pas? Yes. Tears stream down on your face, and I will try. I will try. I want to know. 3, 2, 1, and clap. Here we go. Here we go. That we're doing this, so you get a chance to see the behind the scenes and the work that goes into creating those clips that you know from YouTube of Koolulam. And now you can really understand that if we have 4 takes that we perform,
Only 4 takes. We need 4 takes to get enough recordings to make the audio good enough for them for it to be. And also the visual. And the visual, we have so many cameras doing all 4, shooting through the duration of all 4 takes, and that will bring together the band, Ben as the leader, the performers, everybody. That's what it takes. That's the amount of material, sound and video that it takes to put together those clips. Very, very complex, and in a very, very short time, we need to get enough footage to make it the best video we can ever make and create out of this event. By the way, you know, in this event in total, there is 150 crew members. Just for you to understand how complex is this production. By the way, when the production is outdoor, it makes it much more complex. We're talking about Ramat Nadiv, which is in day-to-day. There are no stage here and no sound and no lights. It's gardens that people are coming to hang here at Saturdays and do picnics. And we made it a Koolulam event. So everything we see here was not here. No. This is not a stage. They don't do concerts here usually. No, they don't do concerts. It's the first time they ever did a concert here. And the stage already exists 2 weeks because we postponed the event in 1 week. And you see how pretty it's all. Look out from idea. Something with the sound. It's also happening. I love to see like the age differences. Like there's kids, there's babies, moms with babies, and there's senior citizens, old people, and people from all colors and races. It's just beautiful to see how many people connect with music. Totally. You know, sometimes people ask me, who is the target audience for Koolulam? And I say, everyone. It doesn't matter what is your age, what is your gender, what God you believe in. It doesn't matter. All that matters is that you want to be part of this mission, part of this group, part of this harmony, and that's it. And this is why you see such a wide range of ages and people from different places. They're all across Israel, and very diverse participants. And this is one of the most beautiful things about Koolulam, that anyone can take part. So we're here and we're really immersed into this specific event. But Koolulam as a project has such an, for me, I don't know if you knew this was going to happen when you started Koolulam, but the impact that it has worldwide. Can you tell us some stories of reactions that Koolulam got from uploading clips, and what kind of snowball rolled from this creation? Yeah, totally. Well, first off, no one thought it will get to what it got, and every time I'm surprised how big it gets and how new people are discovering video clips that we uploaded 4 years ago and only now are exposing to it and loving it, and we get all the time feedbacks. So no one imagined it like this, and we have a lot of great moments, but one of the most emotional moments for me, I think, on October 19, just before COVID started, we did an event for raising awareness for breast cancer. And we invited 2,000 women of different stages of the disease to take part and to sing with us the song Let's Get Loud by Jennifer Lopez. And it was a beautiful, beautiful event, which we released its video 2 weeks afterwards. And after a month, we got a very surprising phone call. I got a phone call from the musical director of J-Lo, saying that J-Lo really liked the video and really got excited about it, and that he's asking our permission to use our arrangement on the halftime Super Bowl. And this is what happened on January 20, just before COVID. J-Lo and Shakira sang our arrangement to Let's Get Loud, one of the greatest moments. Now we can hear the third take that's been going on,
and I'm gonna leave you for just a few minutes because I'm going to go on stage. Are you going to be okay without me? I think I will manage. Okay. Yes. I will be back soon. Okay? I miss you already. קולולם לילך, מיכל, שחף. הרגע הזה שהשותף שלך שוכח את השם שלך. זה מין רגע כזה. תשאיר אותי פתוח, אני גם פה. היי. זה החום, אני זה יכולה החום, זה להבין החום. אותו. איזה התרגשות, וואו, איזה אמיצים אתם לעמוד פה בחום הזה. כולם האמת ביחד, שכן. כל אחד מביא את הקול שלו ונמצא פה, זה ממש... זה מדהים מכאן, אני וואו. חווה אתכם מפה, אני מקווה שאתם מרגישים את זה גם שם, עם כל החום, גם כאן יש, ואתם מדהימים. ואני בעמדת שידור שם, כל הדרך מאחוריכם, שומעת ורואה. ורגע לפני הביצוע האחרון, אני רוצה להודות פה לכמה נשים מאוד מאוד חזקות ואמיצות, שבלעדיהן הערב הזה, לא הערב, הצהריים האלה, לא היו יוצאים לפועל. אז בראש ובראשונה, אני לא יודעת אם אתם יודעים איפה אתם נמצאים, אבל אנחנו כאן ברמת הנדיב. מקום וגנים מקסימים. ויש 3 נשים ברמת הנדיב, גלי כהן, דפנה לב-ארי, נעמי אפל, שלפני 3 שבועות, כשהתקשרתי לדפנה ביום ראשון בבוקר, out of nowhere, ושאלתי אותה אם אתם תרצו לעשות איתנו אירוע שכזה, לקח לה בדיוק 1 שעה לחזור אליי ולהירתם בדרך הכי טוטלית שיש, ולתת את המקום ועוד הרבה מאוד דברים מעבר. תנו להם מחיאות כפיים. מעבר לרמת הנדיב,
לאירוע הזה ספציפית נרתמו הרבה מאוד נשות ואנשי מקצוע מכל התחומים בהתנדבות מלאה, אנשי סאונד ותאורה ותרגום וגרפיקה ותוכן וצילום, ואני מאוד מקווה שלא שכחתי מישהו, כי באמת כולם נרתמו לאירוע הזה, וזה באמת מחמם את הלב להיות במקום כזה שנפגש בכל כך הרבה אנשים שלא נשארים אדישים למה שהם רואים. אשת השנה שלי זו ג'ני דנילנקו, שמעבר להיותה עורכת וידאו מהשורה הראשונה ואומנית, היא גם לוחמת אמיצה שרצה לתוך הלהבות כדי להציל את המשפחה שלה ואת האנשים שלה. תנו לה כפיים, ג'ני. ג'ני צופה בנו עכשיו, ואנחנו הולכים להקדיש לה את הביצוע האחרון הזה. גם לה, ואחרונים חביבים, לכם שבאתם בחום ביום שישי בצהריים ולא נשארתם אדישים והבאתם וסחבתם ציוד מהבית ובאתם עד לפה ותרמתם כסף וציוד ואת הקול שלכם למען המטרה הזאת. מוכנים לביצוע האחרון? קבלו את האחד והיחיד בן יפת. האמת שאתם יחידים במינכם בעצמכם, זה קרה ממש מהר, אני לא הבנתי איך אנחנו כבר הגענו לביצוע האחרון. הכיף רק התחיל. אז אנחנו הולכים לעשות את הביצוע האחרון, שנייה לפני שזה קורה, בריטון, יש רק דבר אחד, חוץ מזה אתם מושלמים. אני אדגים אותו ותחזרו אחריי, זה הכניסה שלנו ל- When you try your best but you don't say... אפשר קליק? מדהים. אוקיי, אז זה בעצם When you try your best but you don't succeed. בואו נשמע אתכם ו... והדבר הבא, רגע. When you feel so tired but you can't sleep. בואו נשמע אתכם. When you feel so tired but you can't sleep. שימו לב, but you can't sleep. אתם. You can't sleep. זהו. כל הכבוד בריטון. אנחנו הגענו לביצוע האחרון. Lights will guide. לא אשכח. אוקיי, הגענו לביצוע האחרון, ואפילו הבריזה מתכבדת להצטרף אלינו. אז נשימה אחת איתי, אני אתן קלפ כשיגידו לי שזה אפשרי, אבל נשימה איתי. 3, 2, 1. שימו את הטלפון לסיילנט.
ממש ממש רחוק ממנו פיזית, אבל הוא בנה אתם מדהימים, אנחנו בכוונה כחלק מההפקה, ושיהיה לכם המשך 60 מדהים, ואני מקווה שתצאו עם האנרגיה שתהיה הביתה, וצמחה וחלומות. This was the event. Nadav, how do you feel? Wow, Michal, I've got to tell you, we talked about the chills, we talked about the excitement. It just gets me every time. I hope everybody got to see a full performance, because we did talk a lot during the rehearsals. I hope we didn't talk too much, you know. We hope it wasn't too much, because we knew that the final performance we're going to let you see. The full one, yes. yep. You know, on my way back to here, you know, I was on the stage, and on my way back, someone caught me, just a woman that I don't know, and she told me, thank you for letting us help, you know, because one of the things about Koolulam, it become like a platform of doing good, and I'm really happy it become that way, and I'm really happy that we are privileged enough to organize these kind of events. Thank you very much, Nadav, for being here with me. Thank you very much for giving me the opportunity to be a part of Koolulam and all the good Nadav that it does in is the world. one of the first MCs in Koolulam ever, and he's a great artist and a painter and an animator. And every time I see his painting, I was like, oh my God, I can't believe he painted Thank it. you very much. You're And so thank kind. you You're for so being kind. with us. You're so creative and kind, and thank you for this time with you. And I hope we're gonna have a chance to do it again. I hope so. I hope so. The causes and people that needs this, they never end. So thank you for that. Thank you everybody for joining us. Thank you for this being with us broadcasting. And of all course, this broadcast we're here. and being patient. And we love you, and we hope to see you in the next Koolulam event. Definitely. Shabbat Shalom. Thank you for being with us. Shabbat Shalom. Thank you very much.